Kublai pi baro kani gari do darsha MEGHALAYA bengi pedang somhai pi baro sha katup ko bom ta ka jan me chobin pash ki kubor ke bnya ye pechwai ki mar bukong san ben pau ka BJP MEGHALAYA ya ka jingbom dan jingshan ya alo ka jingti do yong be an kesan ya ka ILP ba ka jing peni so ya ki lidiran on sange tre kam report ki nong tre Asha ka MEGHALAYA na do ka pratrek ka lalingkot ka jing ki abaro ko we ka jila halor ka jing pensa yo tilop ben pau menteri rangba ka sam ba ka jing long jingman ha Bangladesh ka wan rai ka jing snokia ka bujur maham bakidan ki jihadi speaker sets hasan Late pandem muat ki apun riungut ki Naxalite ha sukma hapo ka rehab drive wan pandem ki leno ki bala shabu kusnam riu kusan lakha Chhattisgarh. But on sedang ke Indian Super League ka khatsau trik rempang onyo yele kai barok khatsau league ki club hading ke jengkut ya ke jeng sangat penon ya ke jeng lek kai da ke AIFF. Mentangi ni pash masha ki kubor na keleng ka jela. Unong aikti jong ka BJP MEGHALAYA uba M khakrang ula keno ya ke sarkar jela ba kala penduk jing shania ki pa da ka jing ai peteng banti do yong be an haba pen pa holor ka jing thei ka belajar dang shen ya ka blak kentat ningkong hindai la pentikna biang hadin ula ong bakum kini ki jingja ki penduk jing shania ya ke sarkar uba khakrang ula ong ba ka jing lap jong ka committee jong justice BP katiki kala persha ya ka jing kam jong ki bor sarkar bat kala kentui ke sarkar jela bakan sange ya ka ni jing gentan bat ban wanra ka jing senshar ka bakhuit ka basuba bat ban perking ting persha ki tu ki babai tingka bat ki ba penya ya ka jing ti be an ya udoyong. The people who are working in the coal mines, they are just workers. You know, the onus is not on them. The onus is on the people who have hired them, who are the big people. And I think so. The government, you see, the thing is, it's an open secret that illegal mining is going on, and the government should come forward and indicate what are the concrete steps. Just because you can register hundreds and hundreds of cases also. That will not help. You know, many a times what you see, register a case. Register a case. What do you do with the case? Does it come to its conclusion? Logical conclusion. That is what is important. You can register hundreds of cases. How does it matter? You see, by registering such cases, it should be to discourage, subsequent unmined people who would want to do illegal mining. It has to discourage them. Now, if it doesn't discourage them, then how does it help? Habakran halor kamat ILP unong aiktin jong ka BJP MEGHALAYA ba M khakrang ulong ba ka sarkar jelak la kentu ka sarkar pedeng bakan pentri kamno ka ILP bantek la kam ka jingwan buhai snong bean ulong ba ka jinge kren bat kinong don benta ka layak chakmat ba ula kentu ki seng balang ba kini sim benta ha ka jinge kren na ka benta ka jinge menjur lang halor ka jing penia so rel uba kharkrang ula mana ba ka jing kentai ka projek rel kala ban kata ka roi ka par jong ka jela hakalawai dak bakdo ya ka jing ki ka dor kit mar ki mata ka bon ra ya ka jing ki dor ki mar ki mata ha shlong ula banjuru ya ka jing don kam ban perkhat kumnu ban ya dai ki badi hilat kit mar ki babiang na ka benta ka jing mento jong ki pateng ki bahadin Gracious, I would like to urge the NGOs or the stakeholders not come forward and speak out with the government, talk with the government. There may be some problems which the government will not be able to, meet their demands not. So at least be gracious enough and meet with the government and talk with the government. A lot of things can be settled by negotiating. Now we cannot be so adamant and say that this or nothing else.
So I think so somewhere the line we have to draw a middle line and come to a meeting ground, because ultimately I just have one thing to say. Ultimately, if railways don't come to our state, we are the ones who will be losing out. Our future generation, 30, 40 years from now, will curse us that we have not brought in railways. Because whatever said and done, railways can bring a lot of economic development to our state. MEGHALAYA Asha Workers Union ne kasingi kala penbena ka jing sange ajing shakri jong ki ka jilla na du ka prathru kala lingkot pendawa ban siu dep no ya ketulap balasa aslam ka jong ki haba ajing crunch kala patai khubor ka advisor jong ka seng ka soni kharjana klong bakila dep ban pha ka shitish mission director jong ka NHM da ka bamaham bakin sange trekam tat hadu pala dep siu ya ketulap padangsa ka jong ki kalau orang bagi jeng penslam ya ketulap jongki deki benai kalau tak ajur ya kerukom terekam jeng kinong tere Asha. Keseng kalau orang bapalat nyau hajar ngut kinong tere Asha. Kalau syak tak hakeleng kejela. Bat ka jeng ki kan peteng tak hadu baka sorkar baka tenat jong ka kuat ka kya ke shem kya ban penbet ke jeng ke jongki. It being deleted of the payment incentive to the Asha on behalf of the union itself. Means on behalf of the states, Meghalaya Asha Workers Union, we have already taken the decision that will take it, because after the deadline, after we giving the deadline on the 19th of December, until unless that they pay the incentive to the Asha, we have already taken the decision that will do the suspension. Like what I mean to say is that we'll just take a rest for a while. I mean, until unless that the government will pay the incentive to the Asha to the whole states. Then we have already decided that we will not take any, we will not go for work, we will not do any incentives, either with the activities or the paperwork. That is the information to all the states of the Asha. Dun Shillong kadang ebiteng bat mat ki jeng jong ka jeng dunai kinong train na ka daw ka jeng bum wan renti kinong wan thep kam lai thu director Professor Dr. Nalin Mekta. Ulai thu bakat ba ka jeng thep kam ka badang shen kala pendunai ka jeng Kajeng dan purai kinong tray kadang saateng. Hakaba katuk nigi department kempat yok pediang ki application. Kajeng tap kam ya kinos kadang sakut na kadaw kajeng persya ki kenhun seng palang. Habakran halor kajeng sokya jong ka parliamentary panel Professor Mehta ula pensyai baya ke critical care block. Ba kalajan deb banchna bat kala kmit lenti ba onla ban pendrekam no hapo kisau ni kisan benai. As of today, our physical progress of the project is over 80%. I mean, 80% is the financial progress and the physical progress is even more. Meaning thereby that within the next couple of months, the critical care block will be completed. And while the physical structure is coming up, equipment has already been procured. A lot of equipment for the critical care block as well as the furniture has already been procured. Some of it is also arriving, and as and how the building keeps coming up phase-wise, we are also furnishing it. Equipment will move into the block as and how the various levels are ready. So I hope to see this operational within the next 4 to 5 months. We have a shortage of manpower, and that is a fact. The shortage was a little more acute a couple of months back. Then we had recruitment processes that we undertook, interviews. A few new faculty members have joined. Our nursing recruitment is on hold because, as you are aware, earlier there was a proposal for recruitment, then there was opposition from a few local pressure groups, and then we had a meeting with the minister, and it was decided that it would be a matter that would go right up to the governing council. So we are awaiting those meetings. So once that is done, we will take the recruitment for nurses forward. Otherwise, in terms of faculty, we are deficient, but day by day our position is improving. Ki pulit ke Southwest Garo Hills glayo kurup ya san pusantli ki tiar pimthai live anti-aircraft ammunition ke jinglek kanra ke belapan long hajan ke shlong Santo Grey. Na ke jingyo kubor ke babiang ki kinhun pulit ki bana Salman Para bat Ampati Police Station ke layo ban kurup ya ke senduk na ke wega jaka ke bami ki siet. Kini ki tiar pimthai la kurup kat kumkaan belapan long ke jing toket ban twet ya ke tulong jongka.
Kipulit kelak kentu ya kipat ba ban ajing tip lada ki yok kubor halor ki kambean. Da ka bapentikna ban bu ri ki jing tip shapang jongki haringkat bat ka jing ai khusnam. So we were having some reliable information that some of the ammunition, some of the old ammunition is buried near Santogre village. So from Ampati and Salmanpara police stations, we have formed 2 teams. They have searched that area and finally we have found 55 number of ammunition near this bamboo grove of Santogre village. So those 55 ammunition were of anti-aircraft guns. Right now we cannot ascertain what kind of ammunition were there, but the total 55 numbers of ammunition we have found. From the Southwest Garwel's DF, I just want to tell all the villagers and everyone, if they have any information regarding all these activities or any information related to the old ammunition, they can come to us, they can inform us, we'll give them fair reward. Kariboy Tourism and Environmental Development Forum kelamaham persya ikipat ba akibat penjulur ya kemariang hakane ka ayom ke beterkong. Habai kira mikla patai kubor hene kesingi Presiden jongka RBTEDF ubak pelila tiuso ulapen pau ke jing kia. Halor ke jing kiu ke jing plu ki klau ki petap ke jing penyap iki merat klau ke jing berbi iki wa ban penyap iki dokha. Kini keseng kelak kerpat neginong yalam snong kiseng phalang bat kipat ba bania trei lang da ka ba sange ban le ya kum kini kikam ba kelamaham ting ba ki bale persya on ujor syakatanat forest but wildlife but on sa IT ru syakibor kaan ladalab River district jungi kumwe ni kinong yalam naka seng ka bangitip kung Kariboy Tourism and Environmental Development Forum. Kajingkwa ban pensngo pajba lo nakaleng joko nika forum ke jungi sa pajba nong song jong kabri nyau tret bat hamtam po nika district ke jungi kalong ba ngidei ban penne ya kamariang kalong ka badon kam hado kata-kata ngidon kam ubriu iben kimarat ngidon kam ban yo ya ko bandi kon bam bat mangi ubriu hamtam lile ngi iba hapo ke district ke jungi bat hapo ke jelai as a whole ki brio kilastang ban pensneu ya ka mariang kilum kiwa ngi kilaselen ki ding ki bahe kilapom bat sisa kalalong ke jengdo nong ke bakhrau bat ki marat ki basyong ki khlau ru kim dan sio bat ke ba ngi ke don ke jingma haka ka office jongkatna civil defense Mairang Eastern West KHASI Hills District connecting kilapon ka program ai jengi kai ka balai ski na benta ki samla Inspector Jongkatnat Civil Defense ubas Kembors Imyong ulapelong ke program pesutu patba kat bagi dong trei Jongkatnat Civil Defense kila ai jengi kai hakaliang ke first aid kilat ai jingeda bagi jengi kai ru halor kilat kumno ban pelat im kinong isim benta kila yo ru ya ke jengi kai ban yarap ya ki besakta na ke jingja accident bat ki bagi jingja ki besnosi bat ban snaru ki jaka ai jengi yarap hakapor bawan link shop kamariang dan kino ki jingja kani ke program ketemu ban ai jengi kai ki samla na ke benta ke jengi da yaladi bat ban long ki bakre ban ai jengi yarap hakipor bekerke Mereka segera dibaca dengan suha penyerap para mungkin keluarga jaga ini disyrak sebenarnya. Tekum juru ini hari India tu dari Portma ni bagawan dengan konsep mah. Dari Portma jung asnem pendai sebab untuk hari mah keluarga kadang kadang India bersyak ke Pakistan. Dan untuk kepor ilah semua tu di badan kami yang mereka organisasi yang baik-baik. Hadir Pak Kena Ispan Lukusan kadang biasa kena besar ya kan China dan itu kalau ada skema susu dengan government bahwa India jengiru dengan civil defense dan kita kadau au Kena Ispan kubra di belum senang dekat air national senang dekat air kita dapat ke civil defense act Kena Ispan kubra dan itu kita skema senang tinggal atas tim jengiru
Demonstran ka civil defense organization din. Jadi organization jadi pada iban Raymond Suka ma panera warba senjata. Mintang ne page ki kubor na kathan jate la mingi. Kat banang kiu ki jingja thombor ye ki riu rit pat hakari bamarjan kari Bangladesh Menteri Rangba ka jela Assam u Himanta Biswa Sarma ulaong baka jingnang sniu ka jinglong jingban hasilenter ki jaka kaput bat kari Bangladesh kelawan ra ki jing sokia na ka benta ka Assam. U Menteri Rangba ka jela ulaong ba ka jingdon jong ki riu shit niam lani ki jihadia Assam ya ka bala seng haki shiphouse nembala dep ka bo jingma Bola maham bagi sleeper cell kila bandang don ha kabari. Ulong susu bakum kini ki jinglong kila ban bu jing mai ke jing sngan batkan yai long kamat ke bakiatam na ke benta ke jela. बांग्लादेश में जो हो रहा है हमारे लिए चिंता की कारण बना हुआ है। हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार दिन का दिन बढ़ ही रहा है, तो स्थिति चिंतनीय है और उनका इफेक्ट असम में भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा एक हिसाब से थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा, स्थिति को निरीक्षण में रखना पड़ेगा और एक बांग्लादेश का हिंदू समाज को हमें साहस भी देना पड़ेगा। देखिए जिहादी असम में है ही और इसका प्रूफ लास्ट 10 साल से हम लोग को बार बार मिल रहा हूँ। अभी भी कोई होगा जो छुपा हुआ होगा, स्लीपर सेल में होगा, तो इसीलिए ये सारे बात चिंता की कारण है। असम की सुरक्षा हमेशा एक चिंता का बात है और होते रहेगा जब तक स्थिति पूरा जियोपॉलिटिकल स्थिति का इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। Ka Viswa Hindu Parset ka lapenlong ya ke jengki persha haragna checkpost kebadan Northern Tripura pendawa ban pensange mador ki kam khai ha ki jaka kaput bakari Bangladesh halor ke jingsha penyap dusman ki Hindu hari Bangladesh kidong ye ki kelai wer ban pensange pura ya ki kam khai bak jingshalan mar kat baki sipa yadari kidang ye piteng ya ke jeng pahara ke bejur Kani ke jenge ki kelami adien ba layo kubor baki kam thombor kila nang kieu ye ki riu rit pat ha Bangladesh. Ha ka babon ki nong kayi ki bede ki Hindu kila syak penyap ha kita yo beladep. Ka ba wanra ke jeng sokia ye ki jela ka than chete la mingi bat ye ki wei ki jela ru kumjo. Mentang ini pas ki kubor na kelengkari. Kawai na ka jingjap ka bakraw ka jingele persya ki kampentrium apun riungot ki dekat ka mawes ki la pendam wat ne ka sngi hasukma district jong ka Chhattisgarh ki ba kentup ki khat laingot ki ba ka khusna banyo kem ye ki kala kot hadu 100% lak tengka Superintendent of Police Ukiran Chavan ula ong ba ka jingwan pendam wat kala long hakmat jong ki pulit ba ki sipai CRPF hapo ka puna Margam Rehabilitation Initiative Kani ka kinhuon ka kintup ya nyongot ki kintay ki baladon kiti ha ki kampentrim ha bastar bat ki thai ba markhap ka Odisha. La ay ka sang pisa ka pasongdor san po hajar tingka shaman ki khot bat on sepen bet pen biang ya ka jing im joki kat kum ka an jong ka sarkar. छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर तथा जिला धमतरी पुलिस द्वारा लगातार पोस्टर बैनर एवं पाम्पलेट के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का प्रचार प्रसार किया जा रहा था और नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की जा रही थी, जिससे प्रभावित होकर 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका और गीता ने आज दिनांक 6 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और वो 5 लाख की इनामी नक्सली थी, साथ में 303 राइफल पकड़ती थी, नक्सल संगठन में जिस समय थी और वो शासन की नीतियों से प्रभावित हुई, साथ ही नक्सलियों के भेदभाव पूर्ण व्यवहार से क्षुब्ध होकर जिला धमतरी पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।
ki pulit jongga Delhi kla set along ya sangut ki brio bat kila register FIR ki ka beidei ba ka jingja kawang mau ka belajar ka jingpen prai ko Old Delhi. Habakran chakla pathai khubor Deputy Commissioner of Police Unitin Walson ula ongba ya ka ni ka jingpen pra la le da ka Delhi Municipal Corporation kat kum ka jingpatha jongga Delhi High Court. Ula ongba sangut ki pulit kila mensau na ka ni ka jingya kawang mau. Bat ula benrap balat ho ka FIR hapok ke section ka bayadei bat ki kampen klumar ka jing thombor ye ki nong trai sarkar bat ru ka jing penthut ya ki nong trai sarkar ben pendep ki kam ki jongki. With an MCD told कि we'll go with the demolition. तो हम लोग इधर आया, आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ. Majority of the people were just curious to know like what is happening. तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए. तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया. 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए. उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा. ठीक है. उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स. उसमें एक्चुअली फोर्स का यूज करके हमने उनको पुश किया. पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन. इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर. Mentang ini pas ki kubor na keleng ke pertai. Ka acting president ke Venezuela ke Delcy Rodriguez ka lapin bina ban penlong ke nyosngi kum kisngi lek sosi hakari hadien ke jengwan kenra ke sipai ke US. Ha Caracas ha katayo bladem. Ka sarkar jong ke Venezuela ka lapin tikna ba ka jingdon jong ki bayap ha ka ni ke jengwan kenra ka lakot sha san pun riungut kentup ya laipu argut ki sipai Cuba bat ki pulit ki betrei ha kata ke jaka. Ka Rodriguez kalai thu ya ki nong pathai khubor ba ka Venezuela ka dekari ka basyong suk bat kam shim ladon hapadeng ka thma hindai kala sha thombor ha ka deke jingwan tur khinra ki sipai kala ongru ba ki bor sin shar ka Venezuela ki nangai biteng ban sin shar hi kam hakari ka Cuba kala pinbena arsngi kum gisngi le sosi na ka benta ki sipai pla do no yala ka jingem. Menteri Ketenat Kambari Dr. S. J. Shankar ula ong baka India kan dangyai pet ke jinglong Jerman Venezuela hadien ka khubor lek kendra ki sipai gari US bat kabala lam sha ka jing sha kem jong president ke Venezuela Nicolas Maduro hakarkas. J. Shankar ula penpau ke jing so kya jong ka India halor ke jinglong Jerman ba ula kentu ya baro arliang banwan ra no ya ka jing song suk da ka ba penlong ya ke jing kren peniabet. But bo akmat ya ka jing pha bat ka jing snga ju ki nok shok snong jong kari Venezuela. Ula ong ba ka Indian embassy ka badon ha Caracas kadang ibteng ban wat bat ban ai jing rap ya ki nong India ki badon ha ka te ke jaka. Ya ka ba tenat Kambari jong kari ru kala ai jing pha pan ya da ka jing snga jong ki nong India ne na ka jing shakta ha ka te ke jing long jingman. I heard very strong and very effusive words of praise for the Indian community, we know when you hear that in a very natural way from your counterparts and from the authorities of the country you're visiting, it really leaves you with a very good feeling. I mean, the sense that in their eyes, this is a community which has been very well integrated. It is seen as very contributive. I think our sort of way of conducting ourselves, of really whether I suppose it's in the professional workplace or in terms of the community contributions that you make. In every sense, all I heard was repeated words of praise. And I thought, first of all, I must share that with you. Mentang ni pas ki kubor yelek kai.
Menteri Ketenat Sports Mansuk Madhavia ula penaba ya kelimpung Indian Super League on sedang kat sauterik urimpang. Kaban penkut ya kejeng sange kaban Henrio Benai ya kejeng lek kai football hakari. Hakani kelimpung ya lek kai on say madan ya barok kat saut ligi club but on pen ya lek kai ha kejela jongki but chakiwe kejela ki kendai puait ligi match. Presiden ka AIFF ukalian jobe ula ong ba ka I League Second Division ru kan sedang biang hak rukom penilek kai ka blingkot kat ba ka Governing Council Board kan sakmi ya baro artli kilimpung ilek kai pan shemiki rai ki bakongsan. आज सरकार फुटबॉल फेडरेशन और सभी हमारी 14 क्लब फुटबॉल क्लब के प्रतिनिधि के साथ विस्तार से मीटिंग हुई है और हम सब लोगों ने साथ में मिलकर निर्णय करा है कि ISL लीग 14 फरवरी सैटरडे से स्टार्ट होगी और सभी हमारे क्लब उसमें पार्टिसिपेशन करेगी और देश में फुटबॉल प्रेमी और हमारे प्लेयर और फुटबॉल के साथ जुड़े हुए सभी के लिए खुशी का समाचार है। देश में फुटबॉल आगे बढ़े। Ka International Cricket Council kala kentai ke jengkerpa jangka Bangladesh Cricket Board ban pinken ria ke limpung yele kai T20 World Cup araja apun riu jongki shabar kari India. Ka Bangladesh Cricket Board kala kentai ban wansha India na kadau ke jing bam susngan hadien ke jeng ki ban pha pelat yunong yele kai IPL Mustafizur Rahman. Ka ICC kala ong ba ka jing sokia jangka BCB ka long ka bum donong rim da ka baong ba ka BCCI kala kular pan pe ke jing sngan ka bapura jong ka kinhon yele kai timin tapat ngene pe ke jing long jaman ka sin bidang ha keleng ke benta jong ka jela Hatura ka jing krek kalong khatway degree Celsius ka jing shit kalong arpo degree Celsius ka jing singam ka hau kalong san pu ana ka shispa. Haba pai pa chinong ba shillong ka jing krek kalong Rio degree Celsius ka jing shit kalong khatsan degree Celsius ka jing singam ka hau kalong Rio pasau na ka shispa. Kat pa haja wai pat ka jing krek kalong nyaw degree Celsius ka jing shit kalong khatsan degree Celsius ka jing singam ka hau kalong sau pasau na ka shispa ka sun beneng kan rang hatura shillong ba jawai. Siya po siya bukod sa tup ko boring pe biyang sisiyan kimat bakongsan. Pinpaw ka BJP Meghalaya ya ka jing dumdan jing shan ya halor ka jing ti deu yong bean kersan ka ILP bat ka jing kudiso ya likido. On sa nge tre kam shipor kinong tre Asha ka Meghalaya nadu ka praterik ukala lingkot ka jing ki habaro ko ka jela halor ka jing pensai betulok. Penpau Menteri Rangba Kasam ba ka jinglong juman ha Bangladesh kawan ra ka jing sokhya ka bajur maham bakidon ki jihadi sleeper cells Asha let pendem wat ki apun ringot ki Naxalite ha sukma po ka rehab drive wan pendem ki le no ki bla sha bu kusna menriu kusan lak tingka ha Chhattisgarh. But on sedang ke Indian Super League ke Khatsau terik rempang on yo ye lekai berok Khatsau ki club hading ke jing kut ye ke jing sanget penlong ya ke jing lekai da ke AIFF. Ti perlok ketung lapoi sebukut jong tup kubor jing mata ke janmiet hadu Malaysia yang berpilih syai ke singi kublai pi barok.